আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার ঠারা ম্যাকার্থি। টাইপস অফ সেক্সুয়াল অফেন্সেস, বিভিন্ন ধরনের সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য মানুষ চার্জ হইতে পারে। বিভিন্ন টাইপের সেক্সুয়াল অফেন্স আছে। রেপ অ্যান্ড সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, রেপ একটা আছে, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট আছে এক ধরনের অপরাধ। পজেশন অফ ইনডিসেন্ট ইমেজেস, এটা আরেক ধরনের অপরাধ, আপনার পজেশনে রাখা ইনডিসেন্ট ইমেজেস। হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, এটা আরেক ধরনের অপরাধ, এটা যদি আপনার চার্জ হইতে পারে। চাইল্ড অ্যাবিউজ, শেয়ারিং প্রাইভেট ইমেজেস অর ভিডিওস। রিভেঞ্জ প্রন, রিভেঞ্জ পর্নটা হইল কি আরেকটা অপরাধ। আমি এগুলোর সংক্ষেপে এই অপরাধগুলো কিভাবে হইতে পারে ওইটা আমি বলবো। ফার্স্ট হলো কি আপনার সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট। সেক্সুয়াল অ্যাসল্টটা হচ্ছে ইজ এ স্ট্যাটুটরি অফেন্স ইন দ্য ইউকে, ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস এর মধ্যে এটা হলো একটা স্ট্যাটুটরি অফেন্স আপনার সেক্সুয়াল অ্যাসল্টটা। এটা আইন করে তারা একটা অপরাধ করেছে। এটা ক্রিয়েট করেছে কিভাবে? ইট ইজ ক্রিয়েটেড বাই সেকশন 3 অফ দ্য সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট 2003। সেক্সুয়াল অফেন্স অ্যাক্ট 2003 যেটা আছে আইন, ওই আইনের সেকশন 3-তে আপনার অ্যাসল্ট, সেক্সুয়াল অ্যাসল্টকে অপরাধের আওতায় নিয়ে আসছে এবং ওইটা ডিফাইন করেছে, ওইটার বর্ণনা দিয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে সেক্সুয়াল অফেন্সটা sexual assault হইতে পারে, which defines sexual assault as, ওই সেকশনের মধ্যে আপনার sexual assault কি সেটাকে এক্সপ্লেইন করা আছে, যেটা হচ্ছে when a person intentionally touches another person. নাম্বার 1 হলো intentionally আরেকজনকে টাচ করা, intentionally touching another person. B, টাচিং ইজ সেক্সুয়াল, যে ওই যে তাকে টাচ করা এটা সেক্সুয়াল ইন্টেনশন নিয়ে তাকে টাচ করা হয়েছে, তাকে একটা সেক্সুয়াল ইন্টেনশন ছিল টাচিং এর সময়। আর সি হচ্ছে ডাজ নট কনসেন্ট টু দ্য টাচিং, যে ওই ব্যক্তি এই টাচিং এর জন্য কনসেন্ট দেয় নাই, সম্মতি দেয় নাই, সম্মতির এগেইনস্টে তাকে টাচ করা হয়েছে। অর রিজনেবলি বিলিভ দ্যাট she has not been consenting, অথবা আপনি মানে একটা রিজনেবল মানুষে একটা বিলিভ করবে, মনে করবে কি যে সে আসলে কনসেন্ট দিচ্ছিল না, সম্মতি দিচ্ছিল না, কিন্তু তারপরেও তাকে টাচিং করা হচ্ছিল অ্যান্ড তাকে ধরা হচ্ছিল। অ্যান্ড টাচিং ক্যান বি এনি পার্ট অফ দ্য বডি। সুতরাং এই টাচিং, সেক্সুয়াল টাচিংটা ক্যান বি এনি পার্ট অফ দ্য বডি। এইটা আপনার সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট 2003 এর সেকশন 3 এর মধ্যে ডিফাইন করেছে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য। সুতরাং সবাইকে মনে রাখতে হবে আপনার এটা অপরাধ হলো কি টাচিং উইথ সেক্সুয়াল ইন্টেনশন, বি, অ্যান্ড দেন আপনার she was not consenting or you reasonably believed that she was not consenting। সুতরাং এটা আপনি মানে স্বাভাবিকভাবে আপনার একজন মানে রিজনেবল মানুষের যেটা বিশ্বাস করবে যে সে সম্মতি দিচ্ছিল না, এবং টাচিং ক্যান বি এনি পার্ট অফ দ্য বডি। এটা হলো কি সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট। এটার আরো ডিটেইলড আছে, মাই কলিগ আপনার ব্যারিস্টার ঠারা ম্যাকার্থি উইল গো ইন মোর ডিটেইলস অফ দ্যাট ডেফিনেশন, যেটা আমি সংক্ষেপে বললাম। পজেশন অফ ইনডিসেন্ট ইমেজেস, ইনডিসেন্ট ইমেজেস পজেশন করা এটা আরেকটা অপরাধ। দ্য ইউনাইটেড কিংডম হ্যাজ এ স্ট্রিক্ট প্রহিবিশন, যে ইউকেতে স্ট্রিক্ট প্রহিবিশন করেছে ইনডিসেন্ট ইমেজ পজেশন করা যাবে না। অন দ্য টেকিং, মেকিং, সার্কুলেশন অ্যান্ড পজেশন, ইনডিসেন্ট ইমেজ নেওয়া, মেক করা, সার্কুলেশন করা, পজেশনের মধ্যে রাখা এই ইনডিসেন্ট অ্যাসল্টগুলা, ইমেজগুলো, উইথ এ ভিউ টু ডিস্ট্রিবিউশন অফ এনি ইনডিসেন্ট ফটোগ্রাফ, যে এটা
উদ্দেশ্যটা হলো এটা ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য ইনডিসেন্ট ফটোগ্রাফগুলা or photograph of a child, যে ইনডিসেন্ট ফটোগ্রাফ একটা বাচ্চার অথবা যে কোনো আরেকজনের ইনডিসেন্ট ফটোগ্রাফ ডিস্ট্রিবিউশন করার উদ্দেশ্য নিয়ে পজেশনে রাখা এবং সার্কুলেশন করা, এবং এটা ইউকের আইনে স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। সুতরাং এটা বুঝতে হবে। এটা আপনার এই ইনডিসেন্ট ইমেজের অপরাধের আমি সংক্ষেপে বললাম, বাট অ্যাগেইন my colleague will go in more details. যে রিভেঞ্জ পর্নটা কি? অনেকে হয়তো শুনছেন রিভেঞ্জ পর্নের জন্য আপনাকে চার্জ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে কি is the sharing of private sexual materials, either photos or videos, একজনের প্রাইভেট এবং সেক্সুয়াল ম্যাটেরিয়াল গুলো, সেটা ফটো হোক বা সেটা ভিডিও হোক, of another person, যে আরেকজনের, ওকে, উইদাউট দেয়ার কনসেন্ট, তাদের সম্মতি না নিয়ে, তাদের সম্মতি ছাড়া এগুলো আপনার ফটোগুলো আপনার পজেশনে নেওয়া, শেয়ার করা, উইথ দ্য পারপাস অফ কজিং এম্বারাসমেন্ট অর ডিস্ট্রেস। যে ডিস্ট্রেস মানে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য, আরেকজনকে এম্বারাস করার জন্য, আরেকজনকে একটা মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য, এম্বারাসমেন্টে ফেলানোর জন্য, আরেকজনকে যে তার প্রাইভেট এবং সেক্সুয়াল ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে, সেটা ফটো হোক বা ভিডিও হোক, সেটা আরেকজনের সাথে শেয়ার করা, তার পারমিশন ছাড়া, তার সম্মতি ছাড়া, কনসেন্ট ছাড়া। এটা হলো কি রিভেঞ্জ পর্ন। এগুলা আপনার অফেন্সের মধ্যে চলে আসছে এখন সবগুলো। সো I will pass to my colleague Barrister Tara McCarthy to talk more on these offences, please. Thank you. So sexual assault is when somebody is either made or physically forced to do something against their will, or where a person, and it doesn't matter whether they're a man or a woman, touches another person sexually without their consent or permission. And as you've just heard, touching can be done with any part of the body or with an object. And sexual penetration is when a person, man or a woman, penetrates the vagina or anus of another person with any part of their body or object. There's a real crossover there with the offence of rape. Sexual penetration would include insertion of fingers or bottles or other objects. So the next part of the offending really starts by saying, well, what is a sexual activity? Some activities, it's easy to define them as sexual because by their very nature they are, such as sexual intercourse, inserting your fingers into someone's vagina, or masturbation. That's clearly sexual. But sometimes the nature of the activity may not be sexual, but because of the circumstances or the purpose, it clearly is. And the Acts of Parliament really are designed to capture just not only what is by its nature sexual activity, but also by its circumstance or purpose is sexual as well. And so the offences that can be committed are, as I've just said, assault by penetration, which is under section 2 of the Act. That's the intentional penetration of a vagina or an anus of another person with either a part of the body or an object. That penetration must be sexual. Clearly, anybody conducting a medical examination is not going to be falling foul of this section. But if it is sexual, then it potentially falls foul, that the person doesn't give permission or consent, and that there's no reasonable belief in consent. And that's something which we've talked about already as to what is a reasonable belief in consent. Again, it's looking at the circumstances of the offender, what they think is reasonable, and then going on and a jury making an assessment of whether they accept that it is reasonable to believe that. Clearly, some things will be considered reasonable and other things won't. And it's a matter for the jury, ultimately. And as I've said before,
you will look at the personal circumstances of a particular suspect or defendant in reaching a decision as to what is reasonable. So going back then to the offences of sexual assault, you've also heard a moment ago, Section 3 of the Sexual Offences Act is a straightforward sexual touching, where again, the touching must be sexual, there must be no consent or no reasonable belief in consent. Section 3 of the Sexual Offences Act is wide. It's widely defined because it can include touching any part of the body or with anything else. So it can be on top of clothing, underneath clothing, and for example, stroking someone's knee can be sexual touching if the right circumstances exist. And it is to ensure that people who may be engaging in low-level offending but are nonetheless creating a problem by it, creating distress, don't, effectively they get caught, they don't get away with it. And that's why the court will look at the circumstances itself. Obviously touching, sexual touching, can involve penetration because it can involve kissing, penetration of the mouth with a tongue. And it's an offence which can be committed by a man or a woman, and the penalties depend upon how serious the offence is. Skin-on-skin contact with genitals is far more serious than patting over clothing. So other offences can be causing someone to engage in sexual activity without consent. So that means that the suspect intentionally makes the complainant or victim engage in an activity which is sexual, which the victim does not consent to, and there's no reasonable belief. That offence covers a situation where a victim is forced to carry out a sexual act, such as touching themselves when they don't wish to, so masturbation, or carrying the act out on a third party, such as another person or an animal. And it also includes where the offender is a woman and is forcing a man to penetrate her. It is interesting in our law that rape involves or has the requirement of a penis. So therefore a woman, if she forces a man to penetrate her, cannot be guilty of rape. Section 4 of the Sexual Offences Act is written in such a way, with such sentencing provisions, that if a woman forces a man to have sex with her, she would be guilty of this offence. It is wide offence because it's one of the few sexual offences that can be committed by words alone. So the defendant or the suspect can say to the complainant or the victim, you must do this, but they may never touch them in order to get them to do whatever it is they're doing, such as masturbating themselves. Because it is so wide, sentence for Section 4 varies really on what's being alleged. Penetrative activity makes it far more serious than non-penetrative activity. It's always, in the Sexual Offences Act, the circumstances are always looked at when determining seriousness. Now, in terms of other offences which have been mentioned, indecent images, they are something which feature quite frequently in the life of a criminal barrister who specialises in sexual offences. It's not uncommon for people to find themselves being arrested following police investigating the allegation of images on their computer or some form of electronic device. Sexual possession of images comes under really two different sexual offences. Firstly, possession of indecent images is prohibited by the Protection from Children Act, and also separately under the Criminal Justice Act of 1988. In addition to that, it's also an offence to possess extreme pornography, which are images so grossly offensive
disgusting or obscene, which can portray a range of extreme acts in an explicit and realistic way. So extreme violence, mutilation, rape scenes, for example, or sexual activity with animals that are intended to arouse. And, as already been mentioned, revenge pornography. You cannot disclose private sexual photographs or films with other people. Such images which have been uploaded to the internet without the person's consent, intending to cause them distress, humiliation or embarrassment, will be prohibited and will be prosecuted. Indecent images, as I've already indicated, and perhaps because we're coming up to a break, I can deal with it after the break, but again are taken very, very seriously. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার থারা ম্যাকার্থি, দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ার, স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। উনি বলছেন রেপের উপরে, সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের উপরে, রিভেঞ্জ পর্নের উপরে, আপনার ইনডিসেন্ট ইমেজেস, আপনার মানে এগুলা পজিশনে রাখা। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি এখন। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার থারা ম্যাকার্থি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।